We request all the MBA, MCA students to occupy the front rows. لا ആരും ഒന്നാലും ബാക്കോട്ട് വിട്ടു.
well-acclaimed chief guests, Mr. Thomas Kuruvilla, head of Arthur D. Little, Middle East. Starting. And Mr. Vishnu Narayanan, regional head, talent development, as well as our dignitaries are all approaching the auditorium. Mr. Shimit PR, chairman, FISAT governing body, Mr. Sachin Jacob Paul, president, FBOAES, Mr. Janet Kachapalli, treasurer, FBOAES, Mr. Paul Mundadan, vice president, FBOAES, Mr. Abdul Nasser, MP, associate secretary, FBOAES, Dr. Mini PR, principal in charge, FISAT, Dr. C. Sheila, director, research and development, FISAT, Dr. A.J. Joshua, director, FISAT Business School, Dr. Uni Katta Ji, dean, academics, and Dr. Deepa Mary Matthews, HOD, MCA department, FISAT, are all approaching the auditorium. We request you to please rise as the dignitaries come in. They are on their way, we'll let you know. We request all of you to please rise as the dignitaries approach the auditorium. A very good morning, ladies and gentlemen, to this glorious day. The honorable guests, esteemed dignitaries, benevolent teachers, respected parents, and beloved students. I'm Dr. Anu Antony, and I have my colleague, Ms. Amala Mary from the MBA department. We are extremely delighted to welcome the inauguration of the MBA and MCA batch of 2023. The Federal Institute of Science and Technology is established and promoted by the Federal Bank Officers Association Educational Society. Established in 2002, accredited by the National Assessment and Accreditation Council, NAC, with an A+ grade in the second cycle and is successfully NBA re-accredited in the second phase. FISAT Business School, established and managed by ICTE and UGC, came into fruition in the year 2006. It aims to be a center of excellence in management education that will transform young talents into competent, confident, socially committed, and highly resourceful managers with a global vision capable of facing any challenge. With 16 batches successfully passed out from these hallowed halls, our students have demonstrated versatility and flexibility, strategic thinking, resilience, and digital savviness. Established in the year 2006, the Department of Computer Applications is designed for aspirants who want to outshine and excel in the world of technology. The department aims to achieve academic excellence by focusing on key technical areas like cloud-based computing, programming languages, network architectures to enable data-driven professional skills. The department has always maintained consistent academic results and placement records. MBA and MCA students have grabbed MG University ranks in the year 2010, 11, 12, 15, and 17. And today, MCA students to our portals. Welcome all. Seeing you all gathered here today makes me think about butterflies. Butterflies, as you know, go through different stages of their life. Likewise, you have also gone through different stages of your life,
and I congratulate every one of you for successfully clearing the previous stage. We are happy to see the presence of many parents here today. Thank you for devoting your time and showing your support. We thank you for choosing our chrysalis into the fully grown butterfly. Welcome to the family. There is nothing like starting a day with the blessings of God Almighty. So before we advance any further into the day, I invite Ms. Anju Sara, S2, MBA Department, for invoking the blessings of God Almighty. I request all of you to kindly rise. കാണായെന്നു ഞങ്ങൾ കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവാ കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കരളിന്റെ പൂക്കൾ നിൻ പാദതാരിൽ കാണിക്ക വച്ചു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഈ മന്ത്രമീ ലോകമെങ്ങും മുഴങ്ങാം ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഈ മന്ത്രമീ ലോകമെങ്ങും മുഴങ്ങാം വിജ്ഞാനമേകും തിരക്കതിർത്തൂകാൻ കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. Thank you all. Dr. Mini PR, Principal in Charge, FISAT, is someone who has perfectly exemplified a never say die attitude. With more than 25 years of experience in teaching, she has served as head of the Department of Electronics and Communication Engineering. She was also Dean Academic Affairs and IQAC Coordinator. She was instrumental in guiding the college towards a successful A+ reading in the NAC and NBA re-accreditations. We take the honor of inviting you, Madam, to extend a red carpet welcome to everyone assembled here. Thank you, Dr. Anu. Respected dignitaries on the dais, colleagues, parents, and my dear students, a very pleasant good morning to one and all. As you know, FISAT, Federal Institute of Science and Technology, was established in the year 2002. We started with 4 BTech programs, and currently we have 7 BTech, 5 MTech, MBA, MCA, and PhD programs. We have earned a trade or a stamp of excellence over the years, and I'm glad to welcome each and every one of you to be part of this excellent community called FISAT. Without a strong support and dedication and commitment from the management, FISAT would never have achieved this level of excellence. We have a strong management team here under the leadership of our chairman, Mr. Shimit PR. I take this opportunity to welcome our Honorable Chairman, Mr. Shimit PR, to this meeting. FISAT has always strived to utilize every opportunity for interaction with the industry. So now we have a very strong industry-institute collaboration. Today we have 2 eminent personalities from the industry as part of this program. I take this opportunity to welcome Mr. Thomas Kuruvilla, Managing Partner, Middle East and Global Board Member of Arthur D. Little. He is also a part of the advisory committee of the MBA department. I'm honored to welcome you, sir, to this meeting. In our pursuit of interaction with the industry,
We have always partnered with TCS and we have formed a strong bond with TCS over the years. Today we have Mr. Vishnu Narayanan, Region Head Talent Development TCS Kerala, to address you all. I warmly welcome you, sir, to this function. As I told earlier, we have a very strong management team, and we are privileged to have the presence of Mr. Sachin Jacob Paul, our Vice Chairman FISAT, in today's meeting. I extend a hearty welcome to you, sir. We are also ably guided by Mr. Abdul Nasser MP, Associate Secretary, FBOAS. Hearty welcome to you. We have a strong PTA in this college, but unfortunately due to certain professional commitments, our PTA president could not come here. We are we have to be part of this PTA of FISAT. The department trajectory is a reflection of the kind of leadership which is shown in the department, and we have two excellent stalwarts here. We have FISAT Business School ably directed by a dynamic director, Dr. Joshua A.J. I warmly welcome you, sir, to this meeting. NCA and FISAT stands out for the excellent academics and the placement opportunities that are obtained by students, which nearby colleges, many of them could not afford. And this department is headed by Dr. Mba Mca, the HOD of MCA department. Ma'am, a hearty welcome to you. Teaching and non-teaching staff of FISAT who are present here. Dear parents, we thank you for the trust that you have in us for entrusting your most precious to their bachelors. And I'm sure you will be there with them for the next 2 years also. We are also happy that you are entrusting your children with us, and together let us make them reach their destined heights. And lastly, my message to all the dear children who are joining here, dear students, you have worked very hard to get your degree in the bachelor side, and now you have chosen a prestigious institution. We at FISAT are always aiming to give you a holistic education. You have plenty of opportunities available over here, both for your curricular activities as well as extracurricular. As you know, we have the sessions lined up by experts from the industry. They will definitely be telling you what the industry looks for in you. But one thing I would like to say is that only if you're smart, many of the opportunities will be open for you. So let this journey, what you're starting today, be the first step to realizing all your dreams and aspirations, and may God Almighty be with you every moment of your life. Wishing you success in both your personal and professional life. I thank you all once again for coming here and welcoming all of you. Thank you. Thank you, ma'am, for the very warm welcome. We also welcome our dear Dr. Mini PR. Mr. Shimit PR, Chairman, Governing Body of FISAT, joined Federal Bank, Alua in the year 1997. He is also the Secretary of FBOAS and General Secretary of the Federal Bank Officers Association. Under his able headship, calm demeanor, team approach, and attention to detail, FISAT achieved a score of 3.45 out of 4, the highest among private engineering colleges in Kerala for NAC, with an emphasis on contemporary approaches for achieving business goals and using the talents of the FISAT community to the best. He has been a beacon in the turbulent post-COVID landscape, and today it's our privilege to invite you, sir, to render the presidential address. Sir, please. MBA and MCA Induction Program 2023 ബാച്ചിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും ആയും എത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രീ തോമസ് കുരുവിള, മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ജി ഗ്ലോബൽ ബോർഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ഫാർദർ ഡി ലിറ്റിൽ, ശ്രീ വിഷ്ണു നാരായൺ ബി, റീജിയൻ ഹെഡ് ടാലന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് TCS കേരള, ശ്രീ സച്ചിൻ ജേക്കബ് പോൾ, വൈസ് ചെയർമാൻ FISAT, പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് FISAT, Dr. Joshua A.J., Director, FISAT Business School, Dr. Mba Mca, Head of the Department, MCA FISAT,
ഡോക്ടർ ഉണ്ണിക്കർത്തജി, ഡീൻ അക്കാദമിക്സ് FISAT, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ ഒരു അനുഭവമല്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ പല ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു വലിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ PG കോഴ്സുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമോ അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും കൂടി എത്തിച്ചേരുക എന്ന് ചിലത് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പുതുമയുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കാം. ഇത് FISATൽ തുടർന്നു പോരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ്. എൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ തന്നെയില്ല. കോളേജിലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലോ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നല്ലാതെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴോ പലരും വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ ജീവിത ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്, മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ. പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. പേരൻസ് പറയും ഇന്ന കോഴ്സിലേക്ക് പോകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മുതൽ ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്. പലപ്പോഴും എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നു? FISAT പറയുന്ന ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, ഓക്കെ. നല്ല ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുക, എന്താണത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീഡം? അപ്പോൾ ചില കോളേജുകളെ പറ്റി അവർ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഈ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിലും അതൊരു ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തരുത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് നിങ്ങളോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ ഈ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 വർഷം, അടുത്ത 2 വർഷം ഈ ഫ്രീഡം എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് അതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് കണ്ടെത്തിയ സമയം അതിനിരട്ടിയായിട്ട് പൈസയും മുടക്കി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചർമാർ, അധ്യാപകന്മാരാണെങ്കിലും എല്ലാം ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഉള്ള ജീവനക്കാര് ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് കുറേ വർഷങ്ങളായി, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഒരു റിസൾട്ട്, MBA MCA പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 99% ആണ്. എല്ലാ വർഷവും ബാച്ച് പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നത്. നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിലെ ബ്രാഡ്മാൻ്റെ ആവറേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ 99% ആണ് പാസ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് വരുത്തുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി പൂർണ്ണമായും സജ്ജരാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപിക പറയുണ്ടായി, ഒരു സംസ്കൃതം BA സംസ്കൃതം പഠിച്ചുകൊണ്ട് MCAക്ക് വന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. BA സംസ്കൃതവും MCAയും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. ആ ഒരു സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ 2 വർഷം എന്നുള്ളത്. ആ ഭാഗം നിങ്ങളിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുവാനും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വികസിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കണം. പഠിപ്പ് മാത്രമല്ല, പഠിപ്പിനപ്പുറത്ത് മറ്റു കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ, കലാപരമായും കായികപരമായും കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതും വിനിയോഗിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല നല്ല പാട്ടുകാരെയും എഴുത്തുകാരെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ്മാൻമാരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച, അഭിനേതാക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കലാലയമാണ് FISAT. FISATന്റെ അലുമിനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിരയിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്, IPSകാരുണ്ട്, പല മേഖലയുണ്ട്. ഈ അടുത്ത MBAയിലെ ഒരു കുട്ടി സി സരിഗമപർ അല്ലേ, അതിനകത്ത് സി കേരളയുടെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഒരിക്കലും മൂടി വയ്ക്കേണ്ടതല്ല. വലിയ കോഴ്സാണ്, MBA ആണ്, MC ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിവുകളെ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പേരൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് BTechന് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞാണ്, അവൻ നന്നായിട്ട് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കും, പക്ഷെ അവനോട് ഇനി കളിക്കേണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനാണല്ലോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചേരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അങ്ങനെയാണ് പാരൻസ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇനി കളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ബിടെക് പഠിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. ഒരിക്കലുമല്ല. അതൊക്കെ നമ്മളൊരു തോന്നലാണ്. അതുകൊണ്ട് കലകളെ പോഷിപ്പിക്കണം, കലാപരമായും കൈവനയും വളർന്നു വരണം. ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഈ ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നൊരു സംഘടന, ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ഓഫീസർമാരുടെ സംഘടനയാണ്. ആ സംഘടന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എന്ത് നൽകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. 2002 യശസ്വരനായ PV മാത്യു സാർ, അദ്ദേഹമായിരുന്നു സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി അക്കാലത്തെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ, 20-21 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി തന്നെ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള കോളേജുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സംഘടനയുടെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനയാണ് ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്, ട്രേഡ് യൂണിയനാണ് ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് എന്ത് നൽകും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പഠിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടികളും എനിക്ക് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റി സമൂഹത്തിന് എന്ത് നൽകുന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകണമെന്ന് നമുക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറും. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കണം, നല്ല ജോലി കിട്ടണമെന്നായിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്നായിരിക്കും. അതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പൈസ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്തോഷം വലുതായിരിക്കും. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും, പല സാമ്പത്തികമായും അല്ലാതെയും പല മാറ്റങ്ങളുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും വന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള ഈ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങളെയെല്ലാം ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരു ടീമായിട്ട് മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now we will have a brief introduction about our MBA program, for which I'm honored to call upon Dr. A.J. Joshua, Director, FISAT Business School. He has been the force behind the success of the MBA program at FISAT, especially in the post-COVID turbulent environment. With over 12 years as professor, FBS, and later as director, he draws upon 30 years of being an exemplary teacher, mentor, and facilitator. He is also backed by years of corporate experience. He was bestowed with the Best Teacher Award from FISAT in the year 2019 and an A++ performance rating from the Manipal Institute of Management, Manipal University. He's a recognized PhD research guide with 5 doctorates to his credit. I request you, sir, to give a brief detail about the MBA program. Honorable Chairman Shimit sir, Vice Chairman Sachin Jacob sir, our honored Associate Secretary Abdul Nasser sir, Principal, Acting Principal Miss Dean Academics Unnikartha ji sir, my esteemed colleague Diva Mary Miss, Dr. Diva Mary Miss, my faculty colleagues, our most honorable parents, and dear students of MCA and MBA. I have been given about 5 minutes to wrap up my presentation. I won't be able to do full justice within these 5 minutes, but I will be addressing the MBA students subsequently
tomorrow onwards, in which I'll be detailing out more specifics what you have to do. And first and foremost, let me congratulate the admission committee headed by Dr. Jose and Angamaly Miss in they were able to achieve 120 seats were fully filled with qualified MBA aspirants, CAMAT qualified as well as whatever prescription the government has given, and also we have our own admission procedure. And 2 days back, the CAMAT condition was removed by the government, but without that, our seats were filled. And FISAT Business School, ever since the inception in 2006, from 2006 onwards, all seats have been filled till date. Prior to 2016, it was under Mca University, and 2016 onwards, it is under APJ Abdul Kalam Technological University. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മലയാളത്തിലും കൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, കാരണം പാരൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം. അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ റിസൾട്ട്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന റിസൾട്ട്സ് ചെയർമാൻ പറയുകയുണ്ടായി 99% റിസൾട്ട്സ് S3യുടെ റിസൾട്ട്സ് ആണ്. അതിന് 99% റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടായി. അതുകൂടാണ്ട് ഈ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് നിയർലി 90% ആണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. നമുക്ക് ഒറിജിനലി 12 ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പകുതി ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് PhD ഹോൾഡേഴ്സാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സാണ്. അവർ ശരാശരി 15 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സാണ്. ഫിസാറ്റിൽ ഏകദേശം 9 to 10 years എക്സ്പീരിയൻസ് ആവറേജ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനുണ്ട്. പിന്നെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് because of the condition here, the employment conditions here, we are considered as one of the best place to work for in the self-financing sector. അതുകൊണ്ട് ഫാക്കൽറ്റി പോകുന്നത് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നില എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ എക്സ്പേർട്സിനെ വെച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്, പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്, പിന്നെ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് സിലബസിന് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ സിലബസ് പഠിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ എഴുതി മാർക്ക് മേടിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി കൂട്ടുക, നമ്മളുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ബെറ്റർ ആക്കുക, ഇതിനൊക്കെ കരുതിയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എന്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു അന്തരമുണ്ട്, ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് നികത്താനും കൂടിയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ്ങും ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസും നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് എക്സ്പേർട്സിനെ കൊണ്ടും മറ്റുമായി, ചിലത് നമ്മുടെ ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ we are providing much more value than what is prescribed by the university. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട വേറെ കാര്യം, ബി സ്കൂൾ MCA പറയുമ്പോൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 116 ഓഫേഴ്സ്, 120 സ്റ്റുഡൻസിന് 116 ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ശരാശരി 40-50 കമ്പനീസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഏത് MBAയുടെ കേസിൽ, MCAയുടെ കേസിനെ പറ്റി മാഡം സംസാരിക്കും, ദീപ മിസ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പാക്കേജ് 13.6 lakhs ആണ്. That is about 13% more than the previous year package. പിന്നെ ആവറേജ് സാലറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6.3 lakhs ആണ്, which is about 26% more than the previous year's package. പിന്നെ നിങ്ങൾ കമ്പനികൾ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ യെസ് ബാങ്ക്, ICICI ബാങ്ക്, റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ, പ്രോപ്പർട്ടി പിസ്റ്റൾ, കോഡിയം, മോർ റീറ്റെയിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, then Decathlon, ES, AF, Small Finance Company Limited, then Federal Bank, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പിന്നെ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്. These are some of the sample of companies which come to the campus. Then our motto or what the outcome what we aim for is to mold leaders who can work in a global environment. Global environment നമ്മൾ emphasize കൊടുക്കുന്നു, കാരണം നമ്മളുടെ ഇവിടെ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളും വരാറുണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റിന്. Like companies in Gulf and all, they come and they do pick up students who can work with integrity and ethical values. നമ്മൾ ഇന്റഗ്രിറ്റിക്കും എത്തിക്കൽ വാല്യൂസിനും സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നു. ഹാവിങ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ചെയർമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, and who are driven by passion in building up their careers. So, idana what we are trying to do here. I think my time is over. I will conclude my talk. Thank you very much. I will be meeting you again, especially the MBA students. Goodbye and good day. Thank you. Thank you, sir. Next, I am delighted to invite Dr. Mba Matthews, the head of the Department of Computer Applications, FISAT. She has over 17 years of teaching experience and has been associated with FISAT since the inception of the Department of Computer Applications in 2006. With a PhD in computer science from Mahatma Gandhi University, her research interests include data mining, social data analytics, and machine learning. I request you, ma'am, to give a brief detail about the MCA program. A very warm good morning to one and all. President of the meeting and Honorable Chairman of FISAT, Mr. Shimit Pia, Vice Chairman of FISAT, Sachin Sir, distinguished Chief Guest of the Day, Mr. Thomas Kurivala, Managing Partner of Arthur D. Delight, and Mr. Vishnu Narayan, Region Head of Talent Development, TCS. Abdul Nasser Sir, Associate Secretary of FBOES, Principal in Charge, Dr. Mini Miss, Dean Academics, Dr. Unikata Sir, and Joshua Sir, Director of FBS, heads of the departments, functional heads of FISAT, my dear parents and dear students. A very warm good morning to one and all. We are excited to welcome all the newcomers of MCA and MBA program to our FISAT community. Yeah, this event marks the beginning of your educational journey with FISAT that symbolizes your journey of your professional growth in the field of business management as well as computer applications. And let me give an overview about the MCA department, MCA program in FISAT. The Department of Computer Applications was instituted in FISAT in the year 2006. The department is currently offering a master's program in computer applications, MCA, with an annual intake of 120. And this program is affiliated to Kerala Technological University and is recognized by ACTU. And it is a 2-year PG program. It is based on a credit-based system, and this program is emphasizing the study of the information technology and computer science. Yeah, regarding the course curriculum of MCA program, it is made in such a way that both the
Classroom training and practical sections are incorporated in the syllabus, which helps the students to gain the required set of skills and the technical knowledge to become an efficient professional in the IT world. We do offer innovative elective courses like cloud computing, IoT, deep learning, artificial intelligence, etc. And these specializations help the students to find out the specific jobs in specific areas in the IT industry. And with the recent advancement of IT and communication systems, people with good computer application skills are highly in demand in the IT sector. And the department is having a very active placement cell, and this placement cell is working in accordance with the placement cell of FISAT. And this cell plays a crucial role in molding our students to successfully grab excellent placement offers in multinational companies, which include TCS, UST, SOTI, IBM, etc., and of course in Federal Bank also. And we are providing 200 plus hours of extra training to develop the students' aptitude skill, technical skill, and soft skill. And good number of our students from our department are getting hired in various MNCs. And last year, we grabbed 1110 offers for 119 students with the highest pay package of nearly 14 lakhs. And regarding the academic performance of our students bagged top spots in the university examinations with 8 university ranks and passing out with a very high pass percentage. And the recent result, the result of the first semester of 2021 batches, which is published in the last week, and the pass percentage is 97%. And the topper from the batch is 9.55 CGPA out of 10. As Chairman Sir said, we are having the students from Sanskrit, we had students from mass communication, physics, chemistry, etc. We are having a multidiscipline students, but this result is the clear evidence of the excellent academic atmosphere provided by the department and with the proper guidance of management. And the department exercises strategic planning at the beginning of each academic year. Considering the industrial and societal needs, the department used to organize various industry readiness programs and domain export workshops to bridge the gap between the industry and the academia and to improve the employability of our students. And various cells and committees of the department used to organize many value-added programs along with the curriculum like conferences, workshops, webinars, expert talks, etc., project exhibitions, etc. And the major highlight of our department is the team of qualified and committed faculty with ample experience. Half of the faculty team, we are 13 in number, half of the faculty team are PhD holders and the rest are pursuing PhD research in the hot areas of computer science. FISAT, as you know, it is a NAAC accredited institution, and with 5 MBA accredited programs in the upcoming year, our department is also aiming for MBA accreditation process. As part of this accreditation process, we are aiming in providing the outcome-based education. So here we are not having just the traditional classroom teaching. Instead, we are aiming in the outcomes of teaching. So various group learning methodologies are used as part of the teaching to create interest in our students. Though the intimation from the university to start the induction classes for the 2023 batches are very short in time, the department is able to arrange all the requirements of the university. We be able to arrange the smooth conduct of the bridge program and also an orientation program with a diverse range of activities for the ice breaking and the team building to foster a warm learning environment in FISAT. The aim of sharing the curriculum and the highlights of the MCA and MBA program is to build the confidence in both the parents and students. Dear students, the institution you selected is one among the top institutions in Kerala. We know that it is with hopes, dreams and ambitions that you all are in the FISAT campus. The best infrastructure and the facilities in FISAT like the Fab Lab, the HPC Lab of FISAT, Language Lab, Library, Fitness Center, playgrounds, all are waiting for you all, hoping that you may be able to utilize all these facilities and enrich yourself.
Once again, dear students, congratulations on your admission to the MCA and MBA program. Let this event mark the beginning of an enriching and successful phase of your life. We look forward for a very blissful year, fruitful academic year ahead with you all. Thank you. Thank you, ma'am. It is light that illuminates the path ahead of us and helps us see the way forward. Let the light of education lead us towards growth, liberty, and equality. And to do the honors, we have an esteemed gathering among us. I request both the chief guests jointly to light the lamp, as well as all the dignitaries on the dais to step forward to gently light this lamp, symbolizing the illumination of the lives of our budding technocrats and managers. We request everyone to rise, please. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं. Thank you all for doing the honors. I request all of you to take your seats now. Mr. Thomas Kuruvilla, Managing Partner, Arthur D. Little, is a member of the Global Board of the company and is responsible for its operations in the Middle East and India. He has been with the company for the last 25 years and was responsible for its Singapore operations. Mr. Thomas has led many public and private sector transformational engagements on economic development and digital transformation across industries like transport, telecom, healthcare, and real estate and smart city. He is also on the board of a few family conglomerates in the Middle East. He is also a part-time faculty at various Indian Institute of Management and is a member of the Industry Advisory Panel of SP Jain School of Global Management. And today, sir, we are extremely privileged to have such an eminent personality amongst us. I request you, sir, to deliver the keynote address. Sir, please. Thank you very much. I really feel privileged to be addressing all of you and giving a keynote address for such an important event in your life. Yeah. So first of all, respected dignitaries, parents, students, professors, again I welcome. And I feel very honored to be addressing you right now. The introduction given actually puts a lot of pressure on you, but let me tell you something that they don't tell you during the introduction.
they said only the good things. The company that I'm working for, Arthur D. Little, I have been working there for 25 years. എന്നെ ആദ്യം 2 പ്രാവശ്യം റിജക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അവിടെ. ആ ജോലിക്ക് എടുത്തില്ല കമ്പനിയിൽ നിന്ന്. They rejected me. When I wanted to join Larsen & Toubro, I was rejected. They mentioned that I'm teaching in IIMs, and Joshua said that half of them are doctors with 7 to 8 years of experience. I don't have any doctorate, and I have only 3 to 4 years of teaching experience, right? So I just wanted you to really understand the background of the person who is addressing you versus relating it to the amazing introduction that was given, okay? So today what I would like to do is, this is the first time I'm visiting this campus. Thank you to Dr. Joshua. He is my engineering college classmate, right? We studied together for 4 years in TKM College of Engineering, and that is the reason I think he invited me to participate in this event. And I must tell you that you are very privileged. You should feel very proud to be studying in this college. Your parents should be very proud that your children are getting admitted and you're studying here. I have spent around almost a full day in this campus. I met some of the professors. I now listen to the chairman's opening remarks about that you should be playing basketball. And I listened very carefully to Professor Joshua saying that you should be having high integrity and high ethics, right? I'm really, really happy about hearing such statements from the people and the faculty that is going to guide you. So you should be very proud, and you should congratulate yourself for getting this admission, right? And I must tell you that you will not realize that the student life is the best time in your life. നിങ്ങൾ ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന next 2 to 3 years is going to be the best time in your entire life. I'm telling you with all the experience that we have so far. So don't miss it and enjoy it thoroughly, right? Now, today I just wanted to share some experiences I have gathered working for the last 25 years on what you may want to give importance to while you're participating as a student. The faculty members and some of you may sometimes not agree with what I'm saying, may not or may, I don't know, but I still want to explain to you some of my thoughts. I have some good things and some concerns about the way we develop students and we educate them and put them into this world, right? I'm just going to share, because I'm also a professor, I also teach in multiple institutes, I'm part of a faculty, and I'm also observing the type of coaching that we give and encourage in students before they come into this world, right? And I feel that some things that are very important may not be given the importance that it deserves, right? To start with, I am making an assumption that all of you are extremely ambitious. You want to achieve something in life. You want to be the class topper. You want to be better than all the students who are sitting along with you in the class. You want to get the best job with the highest salary. Am I right? I don't think there is anybody who is sitting here who is saying that I am ambitious, I want to get the highest salary, I need to be better than all the students who are sitting along with me, and that is what you should be trying to do in this institute. Let me tell you that in the last 25 years, when I look at people, I'm working with around 300 to 500 consultants, right? They are from Harvard Business School, from MIT, from IIMs, from schools like similar to FISAT. I have met very, very successful business people. Sorry, my phone is ringing. They don't study or approach life with these expectations that I said that you think is very important. That I am very ambitious, I need to get a very good job, I need to be best in the class. And when I look at people who have these attitudes,
versus I look at the people who are extremely successful and the people that I want to work with, this doesn't match. Doesn't match, right? Now, I personally do not hire class toppers. I do not hire class toppers in Arthur D. Little. It doesn't mean that you should not attempt to become a class topper. Don't get the wrong connotation of the statement I'm making. It is very good to be the class topper. It is better to be better than everybody else. But the attitude by which you try to achieve the class topper position is what is spoiling your personality. So it is not about attempting to become the class topper. It is not wrong to become the class topper, but the attitude that you develop and the way you go through the academic process to achieve your ambition of becoming the class topper and getting a best job spoils your personality. And again, I repeat, if you look at all the successful people in the world, in the entire world, these are not people who have been academically the best. These are not from the top institutes, need not be from the top institutes, and they are definitely not the respective class toppers. So this is just a pattern. It is just a pattern. Now, I can also try to explain to you, I thought about it a lot because I'm managing a lot of people, and it is very, very important for me to develop people who are very well grounded, very humble, very simple, ethically very well behaved with extreme high integrity, right? For me, that is extremely important, and it is my prayer and request to all of you to keep these things at a very high importance in your life, and that is what will make you a very successful student, professional, and a happy person in life. I can guarantee you that based on what I have seen. Now, let me tell you why this may be the case, and I'm trying to evaluate this in my day-to-day life, and why we create such people who looks very good but are not successful in life. See, the academic setup encourages you to be very competitive. You have to understand that when you are getting out into this world, you are not competing with the people sitting around you. You are competing with the world out there. You should be collaborating, learning, and studying together. You should be very happy to see your colleague, your classmate, your seatmate developing and becoming a very good individual because you develop qualities from him. You see what I'm trying to tell you? So, you should not be competing with the people sitting around you because that is only 0.0001% of the world out there, and these are not the people you are going to compete in your life. It is stupidity to compete with your classmates and colleagues rather than collaborating and learning together. Because as an individual, you will never learn maximum similar to what you will learn by working with your colleagues and with your classmates, number one. So never ever compete. It is a big blunder. You will lose out as an individual during your education process. Now, 100% of us, including myself, നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരം നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കേപ്പബിലിറ്റീസിനെക്കാട്ടിലും എപ്പോഴും കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിചാരം അവന്റെ ആക്ച്വൽ കേപ്പബിലിറ്റീസിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് നമുക്ക്. I repeat, my understanding of my capabilities is actually more than my capabilities, and my understanding of my friend Joshua's capabilities is actually lower than what his real capabilities are. Do you know why is that? I will tell you. Let us say I finish the session today, right? And I meet some of you. Let us say there are 5 things I did in this speech are very good, and 5 of them is very bad. I did something wrong while giving this lecture. What do you think will be the feedback I will get? I will 90% get only the positive feedback. I will not get any negative feedback, or it is very rare
that I will get a negative feedback from the lecture I have given. I'm 100% sure of that. So, as individuals, when your feedback is more positive and less negative, you tend to overestimate your capabilities. And you tend to underestimate everybody's capabilities. And I'm very sure of this. What does that mean? It starts meaning that you don't have to learn from others because you are very good. I am very good. I don't need to help from anybody. Everybody tells me, Thomas, you are very good. The education system tells you you are a class topper, rank holder, you are very smart. And when you are stupid and when you are idiot, normally your friends will not tell you that. So the stupidity that you do in life and the bad behavior you have in life, normally nobody tells you. And all the good things is told to you. And you have an exaggerated ego of yourself. 2 days back, I was listening to a doctor in Pakistan explaining what is ego. Ego is somebody's projecting something that you are not and trying to enforce on others that something that you are not. Right? So that is the definition of ego, which is really very bad. Sorry, my phone is. I have watched students making presentations during the MBA program, right? Anytime you make a presentation and you make a mistake, the attitude that you have is to hide the mistake. You don't want to expose your mistake, right? What it means is that you're not willing to learn. You're not interested to learn from people around you. Now, when we hire people in Arthur D. Little, Arthur D. Little in the company, I actually interview people and try to make them mistakes during the interview process. I make them commit a mistake in the interview process, and then the decision of hiring them is not whether you made a mistake or not. It is not because you made a mistake or not. It is based on how they react after making the mistake. And I 100% hire people who, okay, if you interview around 100 people, 70 to 80% of the people will try to hide the mistake. 70 to 80%, they'll try to hide the mistake. 20 to 30% of the people will say that they will feel very sad that they made a mistake. They will not hide it. They will be very sad. There is only 5% of the people, when they are told that you have made a mistake, they don't worry about it. They are very excited. They are very excited to be learning something new. I hope you understand that quality. There is less than 5% of the people that I've interacted, when you point a mistake to them, they are not sad, they are not defensive, they are very excited. They'll say, oh Thomas, oh, I'm so happy that you found out my thinking about this marketing philosophy or financial philosophy is not correct. I'm very excited to learn. These are the people who are by far the most successful people I have been working with in the last 25 years. It is an eagerness to be proven wrong, eagerness to attract people to point out faults with them, and on top of that, they want to teach other people. The maximum you learn as a person is when somebody tells you about your mistake and when you teach people. You learn the maximum in your life when somebody points out your mistake and when you teach people, not when you're working on your own and trying to become the class topper, right? Please understand that. Now, I also want to step on to one more topic because I think I'm running out of time. It's a very philosophically controversial statement about being very ambitious. It's a very controversial statement. And I will make a statement that many of you may even disagree, that you should not be ambitious. Let me make that statement. You should not be ambitious. Let me, how much time can I take? 5 minutes? Okay. I'll try to prove it, then I'll spend 5 minutes on this topic.
Let us say you are working with a group of 5 people in your group. നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്, 5 പേരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ. അതിനകത്ത് 2 തരത്തിലെ ആൾക്കാർ കാണും ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ. ചിലവർ മണ്ടന്മാരാണ്, ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, അത് പോട്ടെ, അത് ഫെയിലിയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട്, ഐ എം നോട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് ദം ഇൻ ദ പിക്ചർ. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഇൻ എ പ്രൊജക്ട്, അവർ അംബീഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ വെരി സെൽഫിഷ് പീപ്പിൾ. If you think very deeper about something, when somebody is doing something because they are ambitious and they want to get a benefit and an outcome out of it, his attitude to the task, in my personal opinion, is negative. And the same person, since he is extremely ambitious, he has a tendency to manipulate and be unethical. Tendency. Because for him, ambition and the outcome is more important. There may be people who are working with you who are very passionate about the work they are doing. Passionate. They are not ambitious. They just like what they are doing. They are not worried about the respect they will get. They are very passionate about doing that project and completing it and contributing to the outcome. They are not doing it for any benefit for them, to be awarded, to be given good marks or anything like that. I'm guaranteeing you that out of those 2 people who are ambitious and 2 people who are passionate, if you have to select somebody to lead something in the future, or you want to promote somebody, you will select the passionate people and not the ambitious people. So, I'm already giving you a proof that in life, if you think that your ambition is taking you ahead in life, it is not. Because unless you're running your own company, your progression in an organization depends on somebody giving it to you. You cannot get it, right? You become the principal, you become the dean, you become the chairman because somebody is making you that, unless it is your own company. And if you think about what I said, somebody is giving importance to your passion and not your ambition. So if you believe in it, I can conclude it that the passionate people are more successful and the ambitious people are less successful in this world today. I don't think Steve Jobs or the people who started Hotmail or Amazon or YouTube, they were not ambitious people. Trust me on this. They were very passionate about what they are doing, right? They will not be, technically they will not be unethical. They will be very, very passionate. Right? So it is very, very important for you to be very passionate and try to use this opportunity to learn. You have to learn, not for the marks, and try to understand how to work as a team with colleagues and learn together, point out mistakes to others, encourage people, telling you things, correcting you, and develop as a very wonderful individual. And it will definitely take you to a higher level in your life. I can guarantee you that, and I'm 100% sure of the statement I'm making, because that's what I have seen in the last 25 to 30 years. And the last point I wanted to mention you, but it is already mentioned multiple times, people who get more and more educated and smart and come out of MBAs and MCA programs feel entitled that they have the little bit right to be unethical. So please, it doesn't help at all. It doesn't help you at all. You may get very short-term satisfaction, which is again wrong. It is because you are ambitious, you're trying to achieve something. If you really say that I'm not going to be ambitious, I'm going to do something very passionate that I like, I'm going to collaborate with my colleagues, I want my colleagues to become very good. When my colleagues are very good, I become very good, I develop on my own. If you put all of this together, you actually will not even think of becoming unethical, because you're not trying to achieve something, you're trying to do something which is very passionate about, but this will not compromise on what you will achieve in life. I'm guaranteeing you that. It will not compromise on what you are doing. So what you think you should be doing of being ambitious, trying to become the class topper, trying to be better than others, trying to cut short something to achieve something, you may get it only temporarily. In the long term, you will 100% lose it, and that is my guarantee. Thank you very much. My privilege to have been talking to you. I'm available on LinkedIn. You can connect with me on LinkedIn, Thomas Kuruvala, Arthur D. Little. I'm very, very happy to be in contact with any of you at any point of time. And I look forward to the next speaker.
My wife just messaged me, you're a very famous YouTube blogger, and I have to listen to you, so I'm very, very eager to listen to what you're going to say. Thank you very much. Yeah. Thank you, sir, for sharing all of that with us today and your insights about ambition not being more important than passion, I'm sure is an eye-opener for all of us. Mr. Vishnu Narayan B., Regional Head, Talent Development, TCS, Kerala, is a very passionate person about training, mentoring, and coaching. He started his career as a mechanical engineer and then moved to the IT industry. He has worked with Cognizant, Research Machines, and UST Global in various technical and leadership roles. He joined TCS 6 months back as a delivery leader. His key achievement was when his prestigious project was presented in front of the then chairman, Sri Ratan Tata, for its unique value proposition. He moved to the Agile Ninja coach role proactively, taking up transformational responsibilities for multiple accounts. He's a gold certified mentor for TCS and loves to create positive impact. He is presently the head of talent development for Kerala region. And today, it's our privilege, sir, to have you amongst us to deliver the keynote address for the gathering. Am I audible? Yes. Thank you so much. And very good morning, dignitaries and my dear friends. Being this as an induction program, I thought we can make it a bit informal, bit interactive. Am I making sense? I'll stand. If you don't mind, I can stand this side. No, well begun is half done. I was by-hearting this sentence yesterday so that I can start with the conversation. Before we start, let me ask you something. Any questions? Any questions? I've been there few years back as a fresher, so allow me to put myself into your shoes. There are students, there are parents with lot of anxieties inside, dreams inside. There are a lot of people with aspirations or even tsunamis inside. So let me ask you something. Any questions? So that you can leave all those baggages here now and enroll to the profession. Any questions? I'm all yes. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടോ? I'll take it in Malayalam also. So I'm a mechanical engineer as she mentioned. So mechanical engineer ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിപ്പണിക്ക് പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ആ ഫാമിലിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുമെന്ന്. I'll park the questions now. Let me tell you a story from how I started. When I was a fresher, pardon? Question? I didn't hear that. No worries. You can ask it later also. I'll come down, no worries. So when I was at your stage, when I was joining engineering, I was those guys having a lot of aspirations in my mind. Instead of tensions, because tensions can be because of unawareness, I was with a lot of aspirations. I was having a lot of dreams. As soon as joined engineering, I understood we should have a professional mindset also. Anyways, the degrees you will be getting for sure. The professional degrees you will be getting, and you chose FISAT for a reason. I know that.
So the degrees, yes, it is important. Otherwise, you will be getting the degrees and we should develop a professional mindset. So what I was thinking, I needed, so this is something that I'm sharing from my experience so that as relevant you can take it up. So what I intended was, I need to improve my leadership skills. I need to improve my presentation skills. That was the first thought which came to my mind. Then I proactively approached my HODs, my teachers, that I need to take one session to my class every month so that I can sharpen my access, I can sharpen my skills. I continued it for 4 whole years. Then I was too hesitant to speak in English. I approached my HOD. So nowadays, the communication is very important. Not only communication, effective communication. We will come to that later. ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ അതിനെ എടുക്കും? ഓൾ മല്ലൂസ്, എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ആ പേടിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെ അവരതിക്കും? നമുക്ക് അമേരിക്കൻ ആക്സെന്റ് ഇല്ലല്ലോ, നമുക്ക് UK ആക്സെന്റ് ഇല്ലല്ലോ. So how we were doing that? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിയാണ്. HOD വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടൊരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നീ ഒരുപാട് ദിവാസ്വപ്നം കാണുന്നവനാണെന്ന്. സത്യമായിരുന്നു. സോ ട്രൈ ടു തിങ്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതാണ് ഒരു സജഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞത്. ഐ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. നൗ ഓഫ് കോഴ്സ് അന്ന് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ it was far before the mobile phones, it was far before the YouTube and all those things. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് I was started thinking in English. When I was dreaming, when I used to daydream, I used to dream in English. I wanted to be competent. എനിക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണമായിരുന്നു. So I opted library and I visited and I read a lot of books. Here we have the library. Here we have FISAT lab, Fab lab, right? Fab labs we have. It is up to you how you see the institution. It is up to you how the perspective is to the institution. If it is just for the degree you have joined here, I'm sorry. That's not how you have to see the institution. Okay. Let me ask you something. Questions ഉണ്ടെങ്കിൽ please feel free to stop me anytime. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. കട്ടപ്പ ലുക്ക് കണ്ട് പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, യങ് ആണ്. You can ask me anything anytime. And there are few skills you may have to think about before graduating, because those things take time. When we are walking, it takes some time to walk, right? Right? I think I'm either speaking in German or I'm speaking in some other language. Either you are sleeping or I'm making everything clear. Your response is my feedback. So, of course, this is called effective communication, which I mentioned about. If you are a listener, that's good. But if you are responding back, that's one of the skills that we are finding in effective communications. Think about, see, there are certain skills that you can think about. Start cultivating from now. Innovation mindset. Have you heard of innovation mindset? Okay, remind me about impact innovation. Before I wind up, I'm assigning this to you. Remind me to mention about what is impact innovation. This is a feedback that I'm taking, whether you are listening to me or not. Before me winding up, just remind me about that. How to cultivate the leadership and networking skills. The leadership skills, yes, we have different channels, we can do that. Networking skills. How many of you have visited the company profile before Sir was mentioning about his profile? I'll leave it.
How many of you have interacted with seniors of FISAT before joining here? Very good. How many of you have, now take it to the next level. How many of you will be interacting with the alumni while you are studying here? How many of you will be interacting? Nobody? I was expecting everyone to raise their hands. Ideally, there's a lot of ice to break, I understand that. So, ideally, you should be interacting with the alumni. I got 3 people in my team itself from FISAT. It's such an eminent college. You should be interacting with the alumni because then you will get a trend of industry. You will improve your contacts. You will improve your networking skills. The industry trends, you have one industry lab here, right? You have one industry lab here. Make better utilize those things. You will get the trends that is happening in the industry. So MBAs and MCAs, definitely that matters. What are the trends being followed in each industries? It's about the leadership and networking. Now next comes is about effective communication. Communication skills is necessary, fine. What is effective communication? Anyone? Effective communication പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Communication എല്ലാവർക്കും വേണം. Effective communication പറഞ്ഞാൽ how we are communicating effectively. നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ? അത് ഏത് മീൻസ് ആയാലും പറ്റും. അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനലാണ്. You have Linguphone lab, languages labs available in FISAT. I know that. See, I was thinking, ma'am Saro enna contact ചെയ്തപ്പോൾ I was going through the website. I was seeing all these facilities are already listed. I was wondering what I have to tell now. To groom you guys or to give the induction, I was thinking what I have to tell. It's all up to you how you take the facilities to you. How you are absorbing those facilities or how well you are utilizing those things. And coming back to the professional mindset, the next thing what we can focus is digital awareness. And MBA guys, I'm so sorry, I'm not talking about being tech savvy, but MBAs you have chosen as passion. As rightly mentioned, it was not ambition. People who choose MBA choose normally out of passion. Same with the coding as well. So you don't have to be technically expert, but make sure that you are technologically literate. For MCA guys, it's one level more. You have to be well updated with learning, unlearning, relearning things. Technology is moving fast. Recently, can anyone name any recent updates in technology area? Anyone? Any recent? Say you chose MCA for a reason. Nothing? Don't tell me that you are not even seeing YouTube. Have you heard of generative AI? What was stopping you from telling that? What's the application of generative AI? Wonderful, thank you so much. I heard something, but definitely I appreciate the response. May I give this? Thank you so much. This is effective communication. Thank you. So, you have to be technologically, see this is the difference you are making. I am getting hundreds of resumes. One resume is standing out. This is a part of effective communication. Now coming back to the digital awareness, make sure that you are awareness. If I have to summarize everything, consider investing in yourself. Consider yourself as a personal brand. Personal branding should be improved. You are branding yourself, whether it is your resume, whether it is your LinkedIn profile, whether it is your mark sheet, whether it is how you behave, how you groom, how you interact with people. Invest in yourself
ethically, physically, mentally, intellectually, in all possible ways. The personal branding matters more. Utilize the facilities here. Don't consider FISAT as just an institution for learning, but also for development. Any questions? I'm just concluding. So I'm just winding up in time so that I can give some space or time for questions. Any questions? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? So that you can leave all the baggages here and you can move on in a fresh mind. As long as you have a positive attitude, as long as you have a passion, there is always market out there. So don't worry about the placements, don't worry about other future. See, you have to find a good mentor. You don't have to focus about the placement always. Sometimes you may even think about being an entrepreneur. So develop that mindset first. Rest everything will come always, automatically. Now, finding a mentor. You have eminent faculties here. You can choose the mentors right away from here. Am I on time? Any questions? Shall I wind up? I mentioned about impact innovation. I was expecting at least someone to ask that so that I can give some gift for them. But unfortunately, I won't be going bankrupt. I'll be saving those things with me. Impact innovation is something when we are having the innovative mindset. So this is one of the initiative, in fact, TCS is doing, where we are giving back to the society. We are helping people with our innovative thoughts. Helping people with technology what we have. Helping people with design thinking abilities we have. You will be learning all these things in your curriculum or otherwise also. Do join the professional associations like Toastmasters. We have the Toastmasters here. You have all the facilities here. It's up to you to utilize those things. I believe you don't have any further questions. Please feel free to reach me. I'm also in LinkedIn. Thank you so much. Thank you so much, sir. That was indeed very informative and interactive. You shared about the importance of investing in ourselves, about learning and relearning. So I think the freshers today will have much to take from your talk, sir. Thank you once again, sir. The memory of magnificent monuments and memorials may slip into oblivion, but a word of appreciation, a word of gratitude may indelibly etch its presence in our minds. I now request our Honorable Chairman, Mr. Shimit PR, to present our esteemed chief guest of the day, Mr. Thomas Kuruvilla, with a token of appreciation. Sirs, please. Thank you, sir. Mr. Thomas, sir, is scheduled to conduct an online session today for IIM Bangalore in a few minutes. So he'll be leaving for the day. Once again, thank you, sir, for being a part of this August gathering. Thank you, sir. Next, I also request dear Mr. Shimit, sir, to present our honorable chief guest, Mr. Vishnu Narayanan, with a memento as a token of our gratitude and love. Sirs, please. Thank you, sir. Mr. Sachin Jacob Paul is the Vice Chairman of the FISAT FBOA's governing body. He is also the President of the FBOAs and of the Federal Bank Officers Association.
His strategic direction has been instrumental during critical times. I request you, sir, to please felicitate the gathering. Honorable Chairman Sri Shimit PR, Dr. Joshua, Dr. Deepa, Mr. Thomas Kuruvilla and Vishnu Narayanan, Sri Abdul Nasser, Dr. Mini PR, Dr. Unnikartha, dear faculty members, teachers and students. എല്ലാവരും പേടിച്ചോ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട്? നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ ഐ കനോട്ട് ഫീൽ ഐദർ ഹാപ്പിനെസ് ഓർ എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈയടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കണം. ഒരു ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടികളുടെയെങ്കിലും മുഖത്ത്. So I'll ask a simple question with as an introduction. What is the salary of FISAT chairman? He is sitting there. Any guess? തെറ്റാണ് കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞു. സാലറി, മന്ത്ലി സാലറി ഓഫ് ഫിസാറ്റ് ചെയർമാൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ സാലറി? ഒരാൾ എന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ധൈര്യം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അടിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തെറിഞ്ഞാൽ 4 കാല നിൽക്കുന്ന പോലെ വേണം. ഒരു സാലറി പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഫിസാറ്റ് ചെയർമാൻ്റെ സാലറി എത്രയാ? പേരൻസിനും പറയാം, കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ അവര്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, മോളെ ഫസ്റ്റ് റോ ഇരിക്കുന്നത് എത്രയാ സാലറി പറഞ്ഞു? ഫിസാറ്റ് ചെയർമാൻ്റെ സാലറി എത്രയാ മന്ത്ലി? 1 lakh. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റാണോ? അതിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുമോ? അതിൽ കൂടാനാണ് സാധ്യത അല്ലേ? അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ക്യാമ്പസ്. ഐ വിൽ ടെൽ യു ദ ഒറിജിനൽ സാലറി ഓഫ് ഫിസാറ്റ് ചെയർമാൻ ഓൾ വൈസ് ചെയർമാൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ. ഒന്നുമില്ല, 0 ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ MCA, MBA ഓർ വാട്ട് എവർ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഞങ്ങളൊക്കെ ബാങ്കിലെ മാനേജർമാരാണ്. ഈ ബാങ്കിലെ മാനേജർമാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് മിച്ചമുള്ള സമയം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലൊരു കോളേജ് തുടങ്ങിയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയ കോളേജിൽ പൈസ ഒന്നും മേടിക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റോ വെൽത്തോ അത് മാത്രമല്ല ഒരാളുടെ സക്സസ്സോ കരിയറോ ഇതൊക്കെ ഫൈനലൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ശ്രീ തോമസ് കുരുവിള വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എത്തിക്സ്, പാഷൻ, അല്ലെ കൊളാബറേഷൻ, ഇങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ഫുള്ളി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെപ്ത് മീനിങ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ, എനിക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സാറേ? യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലായ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് എടുക്കുന്നത്. വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടി ഒരുപാട് ഉയരത്തിലെത്താമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വളരെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് തിയറിയാണ്. മൊമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൊസിഷൻസും പദവികളും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരം ഓടിപ്പോയാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന, നിങ്ങളിവിടുന്ന് പഠിക്കുന്ന തിയറി ആസ്പെക്ട് ഓർ വാട്ട് എവർ ഈസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗോൾസ് ഓർ വാട്ട് എവർ തിങ്സ് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും ബാക്കി ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട്, നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത, നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കഴിവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എമ്പതി. സിമ്പതി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആലുവയിൽ ഒരു കുട്ടി, ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു, നമ്മളൊക്കെ ദുഃഖിച്ചു. നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മറ്റേ കരയുന്ന ഇമോജി കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പതി. പക്ഷെ ഇതുപോലൊരെണ്ണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടാൽ ഇത് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഒരു എമ്പതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ 2 or 3 years കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മേ ബി നെക്സ്റ്റ് 5 years or 6 years നിങ്ങളൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് റോളിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടി, ഞാൻ കരിയറിൽ ഒരു പൊസിഷൻ എത്തും, എൻ്റെ സാലറി ഇത്രയായിരിക്കും, ഓക്കെ വാട്ട് എവർ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസോ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമോ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് റോളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഒരു അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, മേ ബി കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ, ഒരു ടീമിലെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരു കൊളാബറേഷൻ, മുമ്പ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനും കരിയറിനും ഒക്കെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത്, ഒരു സാലറി ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? അപ്പം അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല മാറ്റങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് വന്നത്. അതുപോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എത്തിക്സിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ചില എത്തിക്സ് ഉണ്ടാവണം ലൈഫിൽ. അതാണ് എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ആസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളോട് വളരെ ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്, ലൈഫ് ഈസ് പ്രഷ്യസ്. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അമിതമായി കിട്ടുന്നൊരു കാലമാണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു അധ്യാപകനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, 2 LP സ്കൂൾ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് പറയാം, വീട്ടിൽ CCTV ഉണ്ട്, നീ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ CCTV ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ കേട്ടപ്പോൾ ചുമ്മാ വിളിച്ച് വെച്ച് പറയാം, വീട്ടിലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെയാണ് CCTV എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇവർ കളിക്കാൻ വരുന്നു തമാശക്കെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ CCTV ആയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ആടെ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പുറകിലായിരിക്കുന്നത്. അവർ ഈ CCTV പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ നോട്ടം എത്താത്ത കുറേ സ്ഥലത്ത് എത്തും നമ്മൾ. അപ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു അമിതമായൊരു വികാരം നിങ്ങളിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാമെന്നൊരു തോന്നൽ വരും. അല്ലെങ്കിൽ ചില പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയേക്കാവുന്ന വരും. ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ റിസ്ക് എടുക്കണം, തീരുമാനമെടുക്കണം, പല ഡിസിഷൻസും എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ആ പരീക്ഷണം സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെയും സ്വന്തം തലച്ചോറിനെയും ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ലഹരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവനവനോട് തന്നെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തിരിച്ചറിയണം. അത് നിങ്ങളെ ആരെയും പേരൻസ് CCTV പോലെ പുറകെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ല. അത് നമ്മൾ അവനവനോട് ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണതോതിൽ ഒരു PG വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരാളും പുറകിൽ നിങ്ങളെ നോക്കാനില്ലെങ്കിലും അവനവനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവനവന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറുമ്പോഴാണ് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഫലപ്രദമാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും മികച്ച സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പൗരന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് FISAT-ന്റെ അഭിമാനം ലോകം മുഴുവൻ ഉയർത്തുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും FISAT എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അടുത്തറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതിലൂടെ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ഒപ്പം എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your words. Now I invite Mr. Abdul Nasser, MP, Associate Secretary, FBOAES, who has been a pillar of support for all our activities and a well-wisher of the institution, to share a few words of enlightenment with us today. Sir, please. Honorable Chairman of the meeting, Mr. Shimit P.R., Chairman, FISAT Governing Body, Vice Chairman, Mr. Sachin Jacob Paul, distinguished Chief Guest, Vishnu Narayanan B., Principal in charge, Dr. Mini P.R., Director, FISAT Business School, Dr. Joshua, HOD MCA, Dr. Diva Mary Matthew, Dean Academic, Dr. Unnikartha, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഡിയർ പാരൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, ആദ്യമായി ഒരിക്കൽ കൂടി FISAT-ലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ 2 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ PG പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ FISAT-നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പല കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. ഇവിടെ വിലപ്പെട്ട ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് FISAT എന്നും FISAT മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്താണെന്നും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനൊക്കെ നിങ്ങളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. അതിനപ്പുറം കുട്ടികൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഗ്ലോബൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ചാലഞ്ചസിനെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിനൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. 1-2 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പിൻവാങ്ങാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാരൻസൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗാണ്. നേരത്തെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പാരൻസിനെ ഒന്ന് കോളേജിലേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ. ഇന്നിവിടെ
ഒത്തിരി പേര് പാരൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പാരൻസ് വരാതെയും കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ അനിവാര്യമാണ്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. പാരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുട്ടികളെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. അതേപോലെ കടന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ വിജയപ്രദമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട്. ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ചിലർ സൂചിപ്പിച്ചിവിടെ ഇതൊരു ഫിസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഗേറ്റിൽ മുതൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പാളോ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവനക്കാരോ ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം. ഈ കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ വരുന്നവർ കേവലം ജീവനക്കാരോ ഇവിടെ അധ്യാപകരോ ആ ഇതിൽ മാത്രമല്ല, അവർ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പുള്ള ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതിന് കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ PG കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 3000-ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന, അധികവും ബിടെക്കിനായിരിക്കും പഠിക്കുന്ന ആ കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്നവർ നിങ്ങളാണ്. നേരത്തെ ചെയർമാനൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഫ്രീഡവും തരുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ഈ 2 വർഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് എങ്ങനെയും എൻജോയ് ചെയ്തും പോവാം. അങ്ങനെ പോയേക്കണവരും ചെറിയ ശതമാനം ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ സൗകര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുൻപ് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയ അലൂമിനി, ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ ജോലികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അംബാസഡർമാർ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഫിസാറ്റിന് വലിയ പത്രപരസ്യങ്ങളോ TV പരസ്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. ഇത്തരം ആളുകളിലൂടെ കിട്ടുന്ന പരസ്യങ്ങൾ, അവർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾ. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഫിസാറ്റ്. 1 രൂപ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1 രൂപയിൽ ഒരു പൈസ പോലും പോകാതെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ചിലവഴിക്കുകയാണ്. അതാണ് നേരത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ ചെയർമാൻ്റെ ശമ്പളം എത്രയാണ്? 0. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സിറ്റിംഗ് ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ വീഴുന്ന ഓരോ പൈസയും. അതേപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ചാരിറ്റിയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാണ്. മെറിറ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളെ 1 രൂപ പോലും ഫീസ് വാങ്ങിക്കാതെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. നമ്മുടെ ബിടെക്കിലായാലും എല്ലാ കോഴ്സുകളിലും ഉണ്ട്. കാരണം മെറിറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഫിസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആളുകൾ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. അതിപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് ഒരു തരത്തിലേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടും നമ്മൾ വകമാറ്റി ചെലവാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പാരൻസ്, കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഫാബ് ലാബ്, സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ, ലാംഗ്വേജ് ലാബ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഈ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിൽ നിന്നല്ല, നമ്മുടെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ പോലും എടുത്താൽ അതിനോടൊക്കെ കിടപിടിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് അതേപോലെ നമ്മുടെ മൈതാനങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്പോർട്സ്, മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാൻ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തയ്യാറുമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം? അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാളെ ഇവിടെ ജോലിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു, പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ കുറേ അധികം വരുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്വപ്നം അത് മാത്രമല്ല. നിങ്ങൾ കേവലം ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളിൽ ജോലി വാങ്ങി അവിടെ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടവരല്ല. മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദഗ്ധരെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിദഗ്ധർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ, അതിലൊക്കെ ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ നാളെ ഈ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട ആളുകളാണ്. നിങ്ങളാണ് ഈ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് നാളെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സംരംഭങ്ങളിലൂടെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം.
നിങ്ങളാണ് ലീഡർമാർ. നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സംരംഭങ്ങൾ മറ്റ് ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമായി മാറി മറ്റുള്ളവരെ അതിലേക്ക് എന്താ പറയുക ജോലി കൊടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവരായി മാറുന്ന ലീഡേഴ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഫിസാറ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എത്തിക്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളുകൾ, ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം അതാണ്. അവർ മനുഷ്യരായിരിക്കണം. കേവലം മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധരോ കമ്പ്യൂട്ടർ വിദഗ്ധരോ ആയാൽ പോരാ, അവർ മനുഷ്യർ കൂടിയാവണം. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോട് സംവേദിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും ശേഷിയുള്ള, അവർക്ക് സഹായകരമായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യത്വമുള്ള ആളുകളായി മാറണം. മാതാപിതാക്കളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാറുള്ളൂ. കോളേജിലേക്ക് അയക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നോക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, കുട്ടികളെ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കോളേജുകാർക്കല്ല, കോളേജിലെ അധ്യാപകർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ അല്ല, അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കുമാണ്. ആ കുട്ടികളിൽ ഓരോ ദിവസവും നാം കാണുന്ന മാറ്റങ്ങളെ, അവരിലുള്ള ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടാൽ, കാരണം നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സമൂഹം വളരെയധികം ചതിക്കുഴികളും കെണികളും നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരുപാട് അത്തരത്തിൽ തെറ്റായ രീതിയിലേക്ക് പോകാനും ചിന്തിക്കാനും ഇടപെടാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിയിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കുക, അത് അവരിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക, അവരിലുള്ള ഭാവവ്യത്യാസം എന്തും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അനാവശ്യമായിട്ട് പൈസ ചിലവാക്കുകയോ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക സമയം ചിലവാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ, എന്താ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മോളെ പറ്റിയത് എന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. കാലം അങ്ങനെയാണ്. കാലം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് നിങ്ങൾ കൂടി തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ പ്രക്രിയയിൽ നല്ല വിജയം നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ PG കോഴ്സ് വളരെ നല്ല നിലയിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലുള്ള പൗരന്മാരായി വിരാജിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സർവേശ്വരൻ എല്ലാ അവസരങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Dr. Unikata Ji, Dean Academics, have been associated with FISAT since 2004. He held the charge of being the placement officer since 2006 and the head of the Department of Civil Engineering at FISAT. Dr. Karta is actively involved in many committees and played key roles in AICTE and university affiliation processes, NAC and NBA accreditations, ISO certification, design and development of central computing facility, etc. He was awarded the Best Teacher Award from FISAT in the year 2011 for his overall contributions. And today, it is our privilege, sir, to invite you to deliver the vote of thanks. Sir, please. Good morning, and thank you so much for inviting me to this. I stand before you today to propose the vote of thanks. In fact, it is my honor to stand here to propose the vote of thanks for this occasion. Let me first place on record my sincere thanks to the guests of honor today. Mr. Thomas Kuriola, who is the managing partner of Author.D Little. He was here, he had to attend another session for IIM Bangalore, I understand. So I wish to place on record my sincere thanks for him to spare some time from his busy schedule and visiting this campus. In fact, he stayed here yesterday and delivering such a wonderful session today. So I thank him in his absence. Now, I wish to thank Mr. Vishnu Narayanan, who is from TCS. We have a very long-standing relationship with TCS. So it has been a very successful journey. This relationship has brought in a lot of goodwill, a lot of placements, so many other things to our campus. So it was a great gesture from the part of the TCS to, send someone who could come here and spare their time and, motivate us all together. So thank you, Mr. Vishnu Narayan, for coming down to our campus and sparing your time.
FISAT is honored to have you both for this induction ceremony of MBA and MCA batch. Thank you for inaugurating the ceremony as well. I wish to place on record our sincere thanks to the chairman of the governing body FISAT, Mr. Shimit Pierre. Thank you so much for your time. My sincere thanks to the management committee members present here today, Mr. Sachin Jacobol, who just left after his speech. And thanks to Mr. Abdul Nasser sir for sparing your time here. My sincere thanks to Dr. Mini Pierre, principal, for her valuable, the welcome speech and sharing some of the message for you to this induction ceremony. Thank you, ma'am. Dr. Joshua, Director FBS, and Dr. Deepa Mary Mathis, HOD MCA, I'm sure are happy to welcome their new batch of students. Thank you, sir and madam, for being on stage and also for organizing this event from the front. Thank you, sirs and ma'am. The success of this event is your presence, the new students and their parents. Thank you for choosing FISAT and having trust in us. Welcome to the FISAT family. We are excited to start this journey with you. My sincere thanks to all the faculty members and staff who have worked behind the success of this event and who has made this event possible. I wish to close by sincerely thanking each and everyone here. Thank you so much. Thank you, sir, for extending your heartfelt gratitude today. All's well that ends well. With this, we come to an end of the inaugural program and herald a new beginning for our young technocrats and managers, whom we invite to engrave their paths of glory in this hallowed institution. Once again, thank you everyone for your time and presence. And before winding up, may I request everyone to please rise for the national anthem. शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 Once again, thank you all. A hearty lunch awaits you in the rear of this auditorium. It will be served. So I kindly request each and every one of you to take part in it. Once again, thank you everyone. There is a small information to be given. Those who have to pay their bus and hostel fees are requested to do this in the college office after lunch. All of you are free to leave the campus after having your lunch.